ESMA owns. We have 6 campuses in France. In Lyon, they've been welcoming international students, English-speaking students, for a few years now. And in Montpellier, maybe you can show the map, we will be opening the 2nd year of the CG animation program in September. We can welcome any international students on any of the other sites and for the other programs, but that would be in French then. If you are French-speaking and you're interested in some of the other programs, that's fine. We are more than welcome. If you want to follow a course in English, that would have to be Lyon and Montpellier. Can you show the map maybe, Anna? You cannot see the map right now? No. Oh. Yeah, thanks. So yeah, as you can see, 6 campuses in France, very bustling cities, very dynamic and lively cities. And today we're going to talk in particular about Lyon and Montpellier for students interested in the English-speaking course. Next slide. Before getting into more details, we are part of a group, of a network of art schools. The group has been building with time. And we could say that all of these schools, all of these brands are the specialists in their own fields. As you can see, there's a traditional cinema, there's space design, there's illustration or 2D animation, photography. We cover a wide range of different techniques and specialties. If we're focusing on ESMA today, it's because that's what Heng got more requests about. Apparently, that's the school that offers the programs that you guys are more interested about. So we're going to be focusing on 3 programs in particular, the video games, the graphic design, and the CG animation and special effects. So for the first part, the video games. I think you can translate it. Okay. Yes. Sorry? Can we translate a little bit? Sure. Okay. I take a break. All yours. I will translate for a student who don't understand English. Okay. Cô Isabel là cố vấn tuyển sinh của trường ESMA. Thì ESMA là một trường nổi tiếng ở bên Pháp về chương trình nghệ thuật ứng dụng. Thì sau đây thì cô sẽ giới thiệu về cô đã giới thiệu về những cái campus của trường. Thì như cái slide vừa cô có show ấy, thì ở trường có 6 campus và có các cái chương trình học rất là đa dạng. Thì sắp tới đây thì cô sẽ giới thiệu về chương trình học của ESMA, và nếu các bạn mà không nếu các bạn thấy cô nói quá nhanh hay là nếu vẫn chưa hiểu phần nào thì các bạn có thể giơ tay hoặc là bảo cô giải thích lại cái phần đấy. Okay, you can continue. Okay, great. So as I was saying, we're focusing on ESMA because it offers the program that you are interested about. It's been around for over 30 years, actually. It started in 93. So it gives you a sense of our experience and the quality of our teaching. I would like to add as well that that still the original team, the founders, the directors are still here running the whole group from at the end of the corridor, basically, not far from me. So it shows you how invested and implicated they are in the well-being of the structure. It's got kind of a familiar vibe to it. And to start with the programs, we will detail a little bit the video games program. I don't know if you can see the slide. You can see it, Charlotte, or not? I've got a blank. It seems like you're on the 4th one, but it's the middle is white. Yeah, and then. 1 second. I'm sorry. Technical. Yeah. Okay, I can see it. Okay. Ok, chương trình đầu tiên thì cô sẽ I will translate for student. Okay. Chương trình đầu tiên cô sẽ nói về chương trình học về tạo dựng video game của trường ESMA, và chương trình này sẽ kéo dài 4 năm. Thì sắp tới đây cái slide từ cô sẽ nói chi tiết hơn về chương trình này nhé.
Okay, you can keep going. Okay. So the video game industry, despite some turmoil recently, there's been a bit of a restructuration, we could say, in the last few years. Basically, it was following COVID when there were a lot of new hires, and after the COVID years, there were, of course, less people needed, but it is stabilizing right now, and really, it's still a very dynamic industry. There's over 6 billion euros turnover. It's probably one of the most dynamic creative industry right now. The course we offer is a 4-year one, but as all of our programs, there could be an additional year, a first preparatory year, if the students are considered a little bit behind in some basic fundamentals knowledge like traditional drawing or art history. Currently, there's only about a third of the video game students who go through the prep year, but that's something to be discussed during the admission interview, and that's a possibility. So for the program itself, it's a 4-year course, as you can see, with acquisition of the basics during the first 2 years. That's basically how we work for most of the program. We start in a very general way so that students understand really the dynamic of the creation of a creative product, of a team, of a studio work, whether it is a video game studio, a cinema set team, or an animation team. So you would get to cover first during the first year mostly the software Unity to work on 2D environments. You would have from subjects such as fundamental game design and 2D animation, 2D programmation. You'd have an end of the year platform game on Unity. And then on the second year, you would focus more on 3D with the software Unreal. Again, you'd have some more detailed practice, because that's the way we work. We learn by having projects. And so every year you have something real to end out by the end of the year. Like in many of the artistic professions in the video games, it's really important to work in team. Like the horror game in 3D that you'd have to create at the end of the second year would be already something to do in groups. And once you've understood all the basics and all the tasks and skills that are necessary to create a video games, then you choose a specialty. Basically, you can choose between 3 environments, 3 universe, depending on your personality and what fits you best. You can choose game design, which basically is for the ones who will conceive the game. If we were to talk about the cinema, if we were to compare with cinema, that would be like a director, a script writer. You could choose game art. So they're the ones who will put images on the ID, who do all the graphics. In the cinema comparison, there would be a decorator, for example, among other things. And then we have game dev for really the programmation part, for maybe the most geeky profile who wants to understand how it works and why when you push the button, the character moves around and so on, to make the game really enjoyable and a good experience. The last year is the one when they spend their whole time creating a game in a team. Currently here in Montpellier, we have 2 groups of about 10 students. They work on very different projects because they are the one deciding on the artistic direction, the influence. They have their own references. So it can be something more historical, more like a thriller. Often, if you want to have an idea, we'll show you a few examples. But if you want to actually play the games that the students created, they often upload them on a platform that's called itch.io. itch.io. And some of them are free, some of them cost a couple of euros. And you can see not only us, it's really a platform that gathers a lot of projects. So maybe you can move to the next slide, which is a little presentation to have an overview
Go ahead, you need to translate, I guess. Exam for students. Okay. Như vừa nãy cô có giới thiệu ấy, thì chương trình học đầu tiên của ESMA đó là chương trình về video game. Thì các bạn nhìn tên chương trình, các bạn phải đoán được là chương trình mục tiêu là sẽ đào tạo lên các bạn học sinh có thể sản xuất được một cái video game, và chương trình này sẽ kéo dài 4 năm. Đối với 2 năm đầu tiên của chương trình ấy, thì các bạn sẽ được học về những cái sẽ tiếp thu với những cái nguyên tắc cơ bản, cái thiết kế rồi phát triển ứng dụng, kết hợp các cái kỹ thuật. Nói chung là sẽ học về những cái cơ bản nhất thuộc về lĩnh vực này. Và đến năm thứ 3 thì các bạn sẽ được chọn các cái chuyên ngành để đi sâu hơn về nghệ thuật cũng như là kỹ thuật. Đối với năm 3 thì sẽ có 2 chuyên ngành chính. Sẽ có nhiều chuyên ngành cho các bạn lựa chọn và sẽ đi sâu vào các lĩnh vực như là nghệ thuật, sẽ tập trung vào thiết kế tạo hình ảnh, xây dựng nhân vật, môi trường, rồi thiết kế đồ họa, trò chơi. Và cái lĩnh vực thứ hai đó là kỹ thuật, sẽ chuyên sâu về như kiểu là lập trình, phát triển hệ thống, rồi hiệu suất trò chơi, tối ưu hiệu suất trò chơi. Đó. Thì đến năm thứ 4, như cô vừa nói, là một năm rất là thú vị. Các bạn sẽ được làm việc sau 3 năm, các bạn tiếp thu những cái kiến thức basic cũng như kiến thức về ngành này, thì các bạn sẽ được làm việc thực tế luôn, sẽ được áp dụng thực tế kiến thức đấy vào những cái project và những cái dự án với nhóm, dự án cá nhân. Đó là các bạn có thể phát triển vào những cái phát triển vào những cái mình học trong 3 năm vừa rồi vào bài thực tế luôn. Và những cái project này nó rất là thú vị, có rất là nhiều chủ đề rồi, và các thầy cô hướng dẫn đi cùng các bạn, đi theo các bạn cùng cái project này. Okay, you can go on. Okay. So we're gonna show you a little overview, give you a little overview with a video of what the students might be working on. You'll see that we have very modern technology and tools. We're really up to date, constant collaboration with studios and international brands. So we know what they need to master to feel comfortable in the professional life. Go ahead. Các bạn có thể xem video về chi tiết hơn về các dự án mà các bạn sinh viên của chuyên ngành này, chương trình này đã tạo dựng, và xem qua cái chương trình học của chương trình này nhé. So it means you would understand the whole pipeline. You would understand every step of the way. Tất cả những cái video trong cái phần hình ảnh và video trong cái video show này là tất cả là thực tế từ các bạn sinh viên của trường, các dự án của các bạn ấy. Tất cả là thực tế. It is a very demanding program because you need to balance technical skills and artistic skills, and it is very, very demanding, but students are really fulfilled when they see the end products. And actually there's quite a lot of events and workshops. I'm mentioning it because tonight on our campus here in Montpellier, there's someone from Ubisoft who's coming to talk to our students. So that's always very satisfying to have a feedback from the industry. You can maybe show some of the posters. Like, these are some of the projects that the students have been working on the last few years. As you can see, even aesthetically, it's quite different. So, wide range of options for them to express themselves. And the outcomes, the professions, the jobs they can have afterwards are very varied, depending also on their specialties and their interests. But to name only a few, they can be game artists, environment artists, they can be a game designer, level designer, gameplay programmer, and so on.
So now to go into another program which is also only available in French right now. I want to underline it once again. And the only one that is available both in French or in English will be the third and last one that we'll mention in this presentation. So graphic design is a really demanded program because it has to do with visual communication of all kinds. And God knows that nowadays it is all visual. It is all content creation and advertisements and communication on any form. So again, we have the possibility of adding, and actually it is the majority of the cases, of adding a prep year, a design preparatory year before starting really the more specialized program. And in the prep year, students reach a high level of traditional drawing, of artistic knowledge, of understanding of the tools, of the rhythm, on how to prioritize their work and follow different deadlines. So that is something very important that most of them have to go through. And then when you look at the details, you have to take into consideration that we're talking about more than 800 hours of study each year. So it is quite demanding, as I said, because they need to understand, again, all the technical aspects, all the tools and software, and also more of soft skill knowledge, because they need to understand the requests of their clients. They need to present their work. They need to really be good in communication, basically, all kind of communication. So during the first 2 years, the acquisition of the basics, of the fundamental, you'd have subjects such as art history, plastic expression, typography, communication strategy, communication culture, production techniques, and so on. You would have to, again, be able to work in teams and work on real projects. As I mentioned before, we try as much as possible to provide real projects for our students. Of course, it happens more and more as they have more knowledge and more skills, as they grow higher in the program. The graphic designer last year created a poster for an event here in town, a festival that was all over town, and that's very satisfying for students to see their work out there before even finishing their training. On the third year, there's different options to specialize. Here in Montpellier, we have digital communication, which is very wide, basically. And they have, well, better said, they will have from next September the possibility to do that with an apprenticeship. Basically, there would be 2 days a week in class and 3 days a week in a company, which is interesting on more than one level. They get to have a network and contacts in the professional world. They get to put their skills to the tests and work for real clients. So it is very satisfying, and they get to manage a project from start to finish. Really, they need to be able to lead a project all the way through, to be in charge of different tasks in the company that they would join further on. The jobs, the professional opportunities that open to them afterwards are graphic designer, motion designer, illustrator, you have web designer, artistic director. Of course, all these job titles can evolve with time. They sometimes start as a junior artistic director, and after a few years, they become the real thing. Maybe you want to translate that. I will present for student. Okay, tiếp theo là chương trình graphic design, là chương trình graphic design tức là chương trình về thiết kế đồ họa. Chắc là các bạn cũng nghe nhiều đến chương trình học này rồi. Chương trình thiết kế đồ họa của ESMA sẽ thiết kế cho các bạn sinh viên về những cái kiến thức, những cái kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực thiết kế đồ họa này. Và các bạn sẽ được học các môn cơ sở, các môn về hình họa, vẽ kỹ thuật, phối cảnh, màu sắc, nghiên cứu, thị giác, và học về truyền thông.
những cái môn học liên quan truyền thông, thị giác, và được sử dụng những cái sẽ được học cách sử dụng cái tools để trong cái quá trình học. Và tất nhiên là cũng giống như là chương trình vừa rồi ấy, thì các bạn sẽ có 2 năm đầu học chủ yếu về những cái cơ bản, những cái môn cơ bản về basic, tức là những cái cơ bản nhất. Và đến năm thứ ba các bạn sẽ được lựa chọn chuyên ngành để học, và cũng như là thực hiện các cái dự án trong quá trình học, các project. Và ngoài ra thì đối với chương trình học này thì các bạn cũng sẽ có một cái chương trình đi kèm đến năm thứ ba, đó là chương trình work study. Không biết là có bạn nào ở đây biết chương trình đấy không? Thì tức là mình sẽ vừa học ở trên trường và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ đi làm. Cái giờ học mình sẽ có ví dụ như là khoảng 3 ngày học trên trường và 2 ngày đi làm trong một tuần như vậy. Đây là một chương trình rất là hay của riêng chương trình graphic design của ESMA. Các bạn sẽ vừa được học ở trên trường và áp dụng luôn những cái kiến thức trên trường đó vào những cái project thực tế ở các công ty hoặc các cái studio hoặc các tổ chức. Okay, you can keep going. Okay. Before we switch, you might be intrigued by the little line underneath the different years of program, but we had also for the other courses we offer. It just means that our diplomas are certified by the work ministry. It means that it is an official professionalizing program that makes you able to join the industry of your choice afterwards. It is renewed every couple of years, so we have to maintain a very high quality of teaching and really being up to date with what the industry requires. You can check it all online. The diploma is valid, it's recognized all over Europe, and the reputation of the school opens doors basically everywhere in the world. So we can have a little overview again, but this time for graphic design. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn, biết kỹ hơn về chương trình graphic design thông qua cái video mà cô đang show ở trên màn hình. Someone can hear the voice. I can't hear any voice. No, I think the sound is off. But basically, it was just music in that case. For the overview videos, it's just a bit of music. So it would be nice, but it's not a big deal. Okay, thank you. So some examples of the projects that the students lead. This one is a commercial for a museum in Guadeloupe, one French islands overseas. And it deals with memory and the history of this part of the world. Basically, every time you see something visual, some kind of communication, you'll see afterwards it can take many forms. It means that there's a graphist or a designer behind it. And now I will let my colleagues speak about the one that you probably heard most about, because we're usually very famous for animated movies. They always have a great ranking in international festivals and sites, and that's usually how students find us. And again, that's the only one in English for now. So that's what might be a very good point for you to move abroad. And now. Thank you, Charlotte. So, hello everyone, my name is Anna and I work in Lyon campus, okay? I'm from Spain, so I have a big accent. If
there is something that you don't understand, don't hesitate to let me know, and I will repeat. So the CG animation program is the only program that we propose in English and in French. Here in Lyon campus, we have a big community of international students. We have more than 160 international students from all over the world, United States, Turkish students, India, Vietnam. We have a lot of students from Vietnam, and they will be happy to speak with you. So if some of you want to ask them how is life in Lyon, what about the program and other questions, you can just contact me and I will send you their email address. They will be very happy to explain you everything. So the CG animation program takes a little bit longer than the two other programs that we introduced. It's a 5 years program. Okay, it's a very intense program, but at the end, that means that they have a very high level. So we are going to get a little bit more in details that with the graphic design and the video games. Okay, the first year in the CG animation program is fully traditional drawings. So everything that we do is perspective, anatomy, volume, colors, shadows. Like we are going to work in traditional drawing to observe reality, to understand reality, and to be able later during the second year to do very realistic digital projects. Okay, so during the preparatory year, all the classes are in English during all the 5 years. They also have some French classes every week. They have 4 hours of French per week. But everything that they do is trying new things, watercolor, acrylic, oil painting, studying perspective, volume, and others. I'm going to show you some examples at the end. After the preparatory year, during the second and third year, the students, they are going to become generalists in 3D. So we are going to keep the pre-production steps. So a storyboard, a script, a concept art, creating all the characters and others. And at the same time, we are going to discover all the softwares, and we will be doing 5 different techniques in 3D animation world. We will be doing animation, that will be like the movement of the characters and objects. We will be doing lighting, that will be the colors, the textures, and the lights. Visual effects for explosion, fire, water, and others. And compositing for like to create like the final result at the end of the production of the movie. And we will also be having rigging. Rigging will be a very technical step on the production. And to be able to animate a character, we have to create the bones of this character. So we will. It's a very technical step when we have to create controls on the body of the characters and the objects to be able to animate these characters. Okay, so during second and third year, we discover everything. And once the students are generalists, they will be able to specialize during the 4th and the 5th year. Okay, so the 4th year is to specialize, and the 5th year is to do a short movie, a ESMA short movie. That's why we are very well, very popular in like worldwide because of these famous short movies, and a lot of people get to know us because of the rookies. I don't know if you know about the rookies, but I recommend you to take a look to this website, because like it's a big contest where all the best 3D animation projects are published, and like that you can take a look to ESMA projects. So during the last year, they work in a big production of a 6-7 short movie. Okay, I'm going to show you some examples of the project. I don't know if you want to translate. Yes. Yeah, okay. I will read some for student. Okay. Mình sẽ tóm tắt lại một chút xíu về về chương trình học này của cô Anna vừa nói. Thì đây là đây sẽ là chương trình học. Tên của chương trình này sẽ là phim hoạt, tức là mình sẽ học về hoạt hình 3D và hiệu ứng đặc biệt. Và chương trình này sẽ kéo dài 5 năm. Và so với 2 chương trình vừa rồi cô Isabel có giới thiệu, thì 2 chương trình đấy sẽ học bằng chương trình tiếng Pháp, và đối với trường ESMA sẽ chỉ có duy nhất chương trình này dạy bằng tiếng Anh.
Và chương trình này cũng hiện tại đang có lượng sinh viên quốc tế rất là đông đối với chương trình này, và trong đó thì cũng có rất là nhiều các bạn sinh viên Việt Nam đang học chương trình này tại ESMA. Và chương trình này sẽ kéo dài 5 năm, trong đó sẽ có 1 năm đầu tiên các bạn sẽ học chương trình dự định, tức là một cái chương trình chuẩn bị cho cái lớp học chuẩn bị cho việc các bạn học năm thứ hai, tức là trong chương trình này các bạn sẽ học về những cái cơ bản nhất về chương trình học sắp tới. Các bạn có thể học về tiếng, học về những cái môn học về tiếng, ngoại ngữ và những cái môn học liên quan đến animation, cũng như là cái liên quan đến chương trình học của 4 năm tới. Và đến năm thứ hai thì các bạn cũng sẽ được tiếp tục học những cái về cơ bản nhất. Đến năm thứ hai và thứ ba đều học về ngày cơ bản nhất, và năm thứ tư các bạn sẽ bắt đầu được chọn chuyên ngành. Nội dung của chương trình học này thì các bạn sẽ được học tập trung về các kiến thức về hoạt hình 3D này, hiệu ứng hình ảnh, thiết kế đồ họa, và sau đó là sẽ thực hiện những cái dự án tốt nghiệp cuối khóa đối với chương trình này. Okay, you can keep going. Thank you. Okay, so here you have a little video of what we do, like you can see how students work. Okay, let me show you. So international people, they will come to either Lyon campus, either to Montpellier campus, if they want to do the CG animation program in English. Okay, as I said, we already have a lot of Vietnamese people from Vietnam in the school, so I will be happy to share with you their email address. And as Charlotte said before, we have like a big technology quality, because they need like good, very, very good computers to be able to do these beautiful movies. And every year there is big companies, big studios that come to the school to do workshops, to explain how to apply for the studios, how to prepare the CD, the mobile, and others. So that allows the students to create their network, okay, to have their first contact in the 3D animation world. Okay, we have a question from a student. Okay. Yeah. There are any limit about the age for this program, and how about the tuition fee for this program? Yes. So the 80% of the students, they just finish high school. Okay. So the big part, they have 18, 19 years old, but we have a lot of different ages in the program. Okay. So we have students that they are 30 years old and they just finish another program, and then they decide to do 3D animation. We have also some students with 40 years, so it's not a problem. There is not a age limit. Okay. And I can send you the tuition. Okay. For the preparatory year, the tuition will be 6,080 euros. Okay. And for the CG animation program, for every year, it will be 7,780 euros. Okay. So that's the price for a 1 year program. You get 1 year of the program. Okay, thì mình sẽ dịch lại câu trả lời của cô nhé. Thì đối với chương trình này các bạn sẽ không có giới hạn độ tuổi nào hết, và có rất là nhiều các bạn sinh viên từ 18, 19 tuổi, thậm chí là có cả những bạn sinh viên 30, 40 tuổi vẫn đang học chương trình này, và cái độ tuổi sẽ không phải là vấn đề chương trình này, tức là trường sẽ welcome tất cả các độ tuổi có thể học apply chương trình này. Và đối với học phí thì sẽ có sự khác biệt một chút. Với chương trình học với năm đầu tiên học chuẩn bị thì các bạn sẽ được thì chi phí của chương trình học này sẽ rơi vào khoảng là 6.008 euro trong một năm. Và sau đó thì các cái năm học bắt đầu các bạn đi đến những cái năm học chuyên sâu hơn về cái ngành này, năm thứ 2, thứ 3 và năm thứ 4. Năm thứ 5 thì các bạn sẽ được học với mức chi phí là các bạn sẽ phải đóng với mức chi phí là 7.780 euro trên một năm. Okay. Thank you.
So now I'm going to see you some examples of what we do, because like this is not really clear. So during the preparatory year, we will do things like this. For example, this one is an acrylic painting, and the objective is to do something very, very realistic and to work in shadows, in lights, in textures, and in colors, okay? So this is not everyone's level, okay? The objective is to have a good level in all the different subjects, but this is like a really, really realistic painting. Then we also do some color painting. And the good thing is that every student is able to do wherever they want. Like if there is like a subject, for example, jungle, or I don't know, like another subject like a witch or Halloween, and then they are able to do a character design drawing, a perspective drawing in the same subjects, but they are able to share their personality. Okay, it's not like it's like a funny year. They really enjoy this year because they discover their personality at the same time that they are discovering the technical steps on the project. Then we also have this kind of painting. We have another question. Yeah, from student. Yes. Okay. Is this program is taught in only English, right? Yes, all the classes are in English. Yeah. The only classes that are in French is French classes. We have 4 hours of French classes every week, but the other subjects in English. Okay. So what about the English requirements for this program? The requirements. I'm going to explain all of this at the end. So if you want, I explain everything at the end of the meeting. Okay. I show you some other examples, and at the end I will explain how to apply and how to prepare the interview. Ok, thì chương trình này sẽ dạy hoàn toàn tiếng Anh và ok. Các bạn sẽ được học toàn bộ chương trình này bằng tiếng Anh, và đây là chương trình nhất của trường dạy bằng tiếng Anh nhé. Okay. Okay. Perfect. So here you have another drawing. It's perspective. Here, for example, and here they have to learn how to do a temple, and behind they can do the background they want. Okay. We also have this kind of perspective observational drawings. Anatomy. Anatomy will be very important for reading and animation because we have to understand the movement of the body, how a character moves, to make it moves very realistic. Observational drawing. And this will be like the preparatory year, okay, like 100% traditional. Then during the second year, we mix traditional with animation, lighting, and other techniques. So they will be able to animate the first, to do the first movements in animation. And at the end of the year, they will be able to animate a whole body, a whole character, like this. So it looks easy, but it's really not that easy. It takes a lot of weeks to be able to do a realistic movement. Then they are able to do this modeling. So on the left, you will see a modeling project. And on the right, you will see a modeling and lighting project. The objective is to do something that looks like a real picture. Okay, so in the right is not a picture, it's something made by some softwares. The softwares that we use, it will be Maya, Nuke, Photoshop, Houdini, and Illustrator. Yes. Then we also have this. This is the big project at the end of the second year. They have to create a complete image in digital. They have to do the illustration version and then the digital version. And as you can see, it looks like a real picture. There is a very good work with textures and lights. Okay. Then yes, if you want to translate. Rất là hay, và như cô vừa nói thì mỗi năm các bạn sẽ được thực hiện
từng bước để sản xuất ra một cái video. Ví dụ như năm thứ nhất thì các bạn học về cách vẽ cơ bản nhất, vẽ từ chi tiết, vẽ như nào, tức là mình sẽ phác thảo lên một cái bài vẽ, bản vẽ. Và năm thứ hai thì các bạn sẽ được dùng cái bản vẽ đấy, các bạn sẽ phát triển hơn nữa là các bạn sẽ bắt đầu tạo dựng những cái movement, những cái chuyển động cơ bản, những cái chuyển động cơ bản nhất cho cái bản vẽ đấy của mình. Tức là mình sẽ từng bước, đầu tiên là mình sẽ vẽ bản vẽ này, sau đó mình sẽ áp dụng những cái tool, những cái digital các bạn có thể vẽ trên từ cái bản vẽ gốc, bản vẽ minh họa các bạn sẽ chuyển sang bản vẽ máy và sẽ chuyển cái bản vẽ đấy thành cái chuyển động cơ bản nhất để tạo thành, và sau này thì sẽ tạo dựng ghép vào để tạo thành cái video hoàn chỉnh. Khi mà năm thứ hai các bạn sẽ được học từng bước từ bản vẽ chuyển động, và những cái chuyển động rất là cơ bản. Okay, you can keep going. Okay, so third year, we continue discovering themes and we continue doing drawings because we always work in the pre-production, like the creativity steps of the project. We will do this kind of compositing projects where we mix traditional digital drawing and animation. Okay. And students, they will be able to do like better animations, better movements, like more challenging movements like this one. And we also have very difficult projects, like for example, this one where they have to do an insect from the beginning to the end. So they have to start doing sketches and drawings, then they do the modeling, and after they do the lights and the colors and the textures to make it look like a real insect. So at the end of this year, students, they have to choose their specialties. So as I say, there is 5 different specialties, and they are able to choose 2 of them. Okay. During year 4, they do the first project in a group, okay, because in this industry it's really important to work in a team. So during this year, they do a project that is called Sapin. The objective is to do a parody, a 25 seconds video that make love, that is funny. They have to write the script in a group of 7 people, and they have to do everything from the beginning to the end. So creating the character, the storyboard, the color script, the modeling, the visual effects, everything. Okay, so I can show you an example. I'm sorry, I don't wish to share the sound, but you can also take a look of this example on ESMA website. Okay. At least there is the subtitles. So here there were 6 students, and the good thing is that they are all generalists, and at the same time they all have a specialization, so they are able to work in no matter which step of the production of a movie. Okay. And during the last year, okay, now that we already have this experience, they will be able to work in a real movie, in a real production. All of these movies are on YouTube, so I recommend you to go and take a look of these movies. They are really great. There is so many different stories. They are so original. So this is like a teaser of one of their movies. And this movie won the first prize last year, because at the end of the program, all the ESMA students, 5th year, they go to Montpellier campus, like the biggest campus, and there is a projection of the movies, and we invite more than 30, 40 big studios to give the students the possibility to already do the first interviews with the studios. So as you can see, this movie is really, really realistic and really nice. You can watch it on YouTube. Okay, so I don't know if you want to translate something or not. Not really.
Okay, I will translate. Yeah, vừa nãy cô có cho các bạn xem về các cái video về những cái dự án mà các bạn sinh viên của khối ngành này học xong 5 năm sẽ tạo dựng như thế nào. Thì như cô vừa nói thì các bạn sẽ được học để tạo dựng video một cách bài bản, tức là từ năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba các bạn sẽ tạo từng bước một để tạo lên một cái video. Và đến năm cuối cùng thì cái video nó sẽ hoàn chỉnh, như là vừa nãy các bạn vừa xem ở trên màn hình ấy, sẽ thành một cái video rất là chuyển động, rất là linh hoạt, rồi hình ảnh các thứ màu sắc nó rất là hoàn chỉnh, chỉnh chu. Okay, so we have another question from the student. Okay, is there a portfolio requirement for first year application? Okay, so if you want to apply for the preparatory year, so the first year, you will only have to apply on our website, and we will do an interview together. There is not really a portfolio. You don't need to send us a portfolio. If you already have some pictures, drawings, like everything that shows your personality, is always better to send it to us, but it's not really mandatory. Okay, so it's just, we recommend you to prepare your interview, to look for information about the school, to show your motivation to join ESMA, because it's really a very intense program, and we want students that are really, really motivated to follow this 5 years program. Okay, so if you are applying for the first year, you don't need a portfolio. You only need to prepare your interview, and you also need a high school diploma, as we said in this slide. If right now you are doing high school, you don't have to wait to obtain your diploma to apply, because it will be very late. I recommend you to apply right now, because there is not a lot of vacancies available right now in NGHዄ campus. So if you are doing high school, I recommend you to apply right now, and you will be able to send us your high school diploma once you will have it. We will ask you to have a good level in English, okay? And if you want to apply straight to the second year, we will ask you a portfolio that must include color, anatomy, and perspective drawings. Okay, we have to make sure that you have a nice level in drawing, because if you don't have it, you will have some problems going straight to the second year. Okay, cô vừa trả lời cho câu hỏi là có cần portfolio, có bắt buộc có portfolio để apply chương trình này hay không, thì cô có trả lời là portfolio sẽ là, nếu mà các bạn có sẽ highly recommend các bạn có, nhưng nếu các bạn không có thì cũng sẽ không sao, và sẽ không bắt buộc. Nếu các bạn apply chương trình, nếu các bạn apply năm nhất của chương trình này sẽ không bắt buộc có portfolio. Các bạn chỉ cần có một cái trình độ tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp tiếng Anh tốt, và các bạn sẽ apply trên platform của trường, và sau đó là sẽ thực hiện phỏng vấn với cả ban tuyển sinh của trường. Và sau đó nếu các bạn có những bạn nào mà có các cái bản vẽ, có chứng chỉ vẽ, hoặc có các cái bản vẽ, các bạn có thể gửi thêm cho trường. Còn chương trình năm thứ nhất, nếu các bạn apply năm thứ nhất thì sẽ không bắt buộc portfolio, chỉ cần trường thấy được cái động lực của các bạn như thế nào, rồi thấy được các bạn chỉ cần có học bạ này, motivation letter này, đó, và thể hiện được cái động lực các bạn muốn học vẽ như thế nào thì sẽ cho chương trình năm thứ nhất. Còn riêng nếu các bạn apply thẳng lên chương trình năm thứ hai của chương trình này thì bắt buộc sẽ cần phải có portfolio. Nếu các bạn apply thẳng chương trình năm thứ hai, còn năm thứ nhất thì sẽ không bắt buộc. Okay, keep going. Thank you. And how can you apply? It's really easy. You only have to go to our website. You have the link on this slide, and you will only have to fill out a form with some information and some documents. So your identity card, a picture, some grades from high school, okay? And the school certificate. If right now you are in high school, if you already finished your high school, you don't need to send your high school certificate.
And then if you already have your high school diploma, we will ask you for a document that is called ENICNARIC. And this document is going to compare your high school diploma in Vietnam with French education high school diploma. Like that, we are 100% sure that you have the same level that French education high school diploma, and that you can join ESMA. Okay. And once your file is complete, we will call you. So Charlotte or I, we will call you to fix an appointment with you, an online meeting. And this will be really fast. So for example, if you apply today, next Monday, next Tuesday, we will call you to fix an appointment already. Okay. Okay. I will translate for student. Cô đang nói về cái cái book apply của chương trình này, thì các bạn sẽ apply trên website của trường. Cô có để link trên màn hình. Và những cái hồ sơ mà các bạn apply sẽ yêu cầu bao gồm sẽ có là passport hoặc là căn cước công dân nếu các bạn chưa có passport, cái transcript của cấp 3, tức là cái học bạ cấp 3 của các bạn bằng điểm năm lớp 10, lớp 11 và kỳ điểm lớp 12, và bằng tốt nghiệp cấp 3 nếu các bạn có, còn chưa có thì sẽ không bắt buộc nhé. Cái này sẽ là hồ sơ không bắt buộc. Các bạn, nếu bạn nào có bằng cấp 3 rồi thì sẽ đính kèm cả bằng cấp 3. Các bạn đang trong quá trình đi học cấp 3 thì có thể là chỉ cần gửi bảng điểm lớp 10, lớp 11 và kỳ điểm lớp 12 thôi. Và có một điều nữa là các bạn cần phải có một cái chứng nhận đang là học sinh của trường, đang học tại trường cấp 3 nào đấy, và một cái photo ID của các bạn. Và ok, và các bạn cái quy trình apply rất là nhanh. Thì sau khi các bạn apply xong, hoàn thành xong cái đơn apply các bạn, thì ngay lập tức chỉ 1-2 ngày sau, cô Anna hoặc là cô Isabel hoặc là một thầy cô đại diện của bên trường, bên cố vấn tuyển sinh của trường sẽ gọi điện cho các bạn để đặt lịch, có thể là gọi điện đặt một cái cuộc hẹn phỏng vấn với các bạn rất là nhanh thôi. Okay, you can Perfect. So here you have some professional partners that we have. So I don't know if you can recognize, but they are like big studios, and we work with some of them, and we have a lot of students that work for big studios and big movies. And in here you have some examples of where our students work. Okay. So there's only a selection, okay, but there is, I don't know if you know the series Arcane in Netflix. Right now it's like a very popular series. Everyone is so excited about this style. And there is a lot of students working for this studio that is creating Arcane, and they're working for this series. So it's like the biggest dream of a 3D animator to work in this kind of productions. So yes, we give the students the opportunity to meet big studios and to follow workshops, meetings with them to have the better opportunities at the end of the year of the program. They also have to complete 8 weeks internship during the last 2 years of the program. Okay, this is mandatory. So they have to find for a studio to work with during 8 weeks and during the holidays, because they cannot skip classes. Like, we are very strict with lateness and absence. So they have to find an internship during the holidays. Cô còn nói về cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên đã học tại trường ESMA. Các bạn hiện tại đang làm rất là nhiều cái tên, có thể nói là các bạn xem phim, với bạn nào xem phim nhiều ấy, rất nhiều cái phim ấy, các bạn sẽ biết là một số cái tên đấy rất là nổi tiếng ở đây, như Sao, Game of Thrones này. Đó thì những thành viên sản xuất nên cái bộ phim này rất là nhiều thành viên xuất phát đến từ ESMA, từ cựu học sinh của ESMA. Perfect. So now we can skip to questions if you have questions.
And here I'm going to share our email address. If you want to contact us, we are here for you. And also, if you want to speak with our students, I think they are the best people to explain you how it works, the school, how they feel in France, how is life, student life, the teachers, and everything. Okay. So if you have questions, we are here for you. Ok, nếu bạn nào có câu hỏi gì có thể giơ tay phát biểu hỏi cô, hoặc là sẽ hỏi ở trên, nếu các bạn ngại hỏi quá các bạn có thể nhắn ở trong một chat thì mình sẽ dịch vài câu hỏi cho các bạn. Và về quy trình apply của ESMA thì nếu bạn nào chưa hiểu hoặc là chưa rõ về quy trình, chưa rõ về chương trình học hay bất kể cái gì, các bạn có thể liên trực tiếp với cả bên VFE, bởi vì là bên chúng mình hiện tại đang là đối tác duy nhất của ESMA tại Việt Nam, nên nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc về quy trình apply của ESMA như thế nào, cần chuẩn bị những hồ sơ gì và phỏng vấn như thế nào, liệu phỏng vấn như thế nào, rồi viết kiến thức tự động lực như thế nào, hoặc thậm chí là chuẩn bị portfolio như thế nào, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với VFE, là bên đối tác duy nhất của ESMA tại Việt Nam. Also, I forgot, but in our campuses we have a student dormitory, so you can also be like, you can also live in the campus if you want. And we do like a lot of different activities for international students at the beginning of the year. Like that, they can get to know each other. They can do some activities together. So that's also nice, like to be in a campus where they care about your social life, and that you feel like at home. And we'll add that for the programs in French, if you're not confident in your French skills, you can come a bit ahead of time. Among the different schools of our group, there is also a school of French as a foreign language that we can hook you up with, and we can give you discounted rates with. So if you need to improve, because just as the English program needs a B2 level in English, any French program would need a B2 level in French. So you can plan to improve a little bit before starting the program. That's fine by us. Bên cạnh chương trình học thì trường cũng có rất là nhiều các cái hoạt động cho các bạn sinh viên quốc tế, rồi các nhóm, các group, có thể là group nói tiếng, group trao đổi về tiếng Pháp, hoặc là cải thiện tiếng Pháp, cải thiện ngôn ngữ, cải thiện ngoại ngữ trong quá trình, bên cạnh cái việc các bạn đi học ở trên trường, và bên cạnh những cái group học teamwork của các bạn. Và đối với chương trình tiếng Anh ấy, thì sẽ cần yêu cầu về trình độ ngoại ngữ là B2 tiếng Anh. Ok, và bên cạnh đấy thì trường cũng sẽ có những cái hoạt động đến những cái chăm sóc sinh viên rất là chỉn chu, nói chung là sẽ giúp các bạn không bị quá bỡ ngỡ khi mà đi học ở môi trường quốc tế. Okay, there is any other question? Ok, nếu bạn nào có câu hỏi có thể giơ tay hỏi cô, hoặc là nhắn ở trong box thì mình sẽ dịch câu hỏi các bạn cho cô. There has been one in the chat. If you feel more comfortable in writing, you can also write them down, and I will copy in there because I'm not sure you can read properly. I will put our email addresses because we are two advisors on each campus. So just feel free to contact us, contact your agency, ask any questions you need. We know it's can be complicated when you're far away, so don't hesitate. Ok, thì cô đã gửi, cô đã show những cái liên hệ contact của trường trên màn hình. Nhưng mà nếu các bạn ngại, chưa muốn trực tiếp trao đổi với cô, thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với VFE, thì VFE sẽ hỗ trợ các bạn là cung cấp các thông tin cụ thể hơn về chương trình học này, về học phí, về yêu cầu của trường, rồi kết nối các bạn chi tiết hơn, tốt hơn với các cô. Thì các bạn chưa tự tin thì tự tin là kết nối trực tiếp với thầy cô ở bên trường.
hơn hết thì đội ngũ Weber cũng sẽ support các bạn để làm sao có một bộ hồ sơ tốt nhất, hoàn chỉnh nhất để apply chương trình của ESMA. Ok, có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? No question for now. It's a lot to take in, a lot of things to think about. So just feel free to let us know if something comes up later on. Thank you very much for meeting us anyway. Okay, so thank you for your presentation today. Okay, so maybe our students who doesn't have any question for you, so okay, thank you for your presentation today. Thank you. Have a nice day, everyone. Good evening. Bye. Bye bye.